будем считать, что все работает. Даже если не так. Ну, если что, по своей части я скину просто материалы и даже видео, где то же самое человек рассказывает намного подробнее. Что там показывают нас, нет? Телефон устанавливаю, чтобы еще не смотрели без телефона. Сейчас я посмотрю. Поэтому это не так быстро увидите, что что-то есть. Ну, по крайней мере, ну, вроде написано, что она началась. Не началась? Нет, написано, что началась минуту назад. Ну хорошо, ладно, будем считать, что все происходит. Okay, so today we have two blocks in our lecture. The first one is where I pay some of my debts from the previous lecture, and then the second one, Sergei Konstantinovich starts his part. So I recall you that we proceeded and progressed significantly in the understanding of the properties of geodesic flow on the surfaces, and we were only missing the symbolic part. So I announced something, but probably it was completely ununderstandable at the previous lecture, so I will try to give you a little bit more details about this symbolic presentation, and in the chat I will provide you better references where you can read and reconstruct it, and in case if you choose Teichmüller dynamics as a further continuation of our course, because soon you are supposed to make this choice where we are going after this mandatory part. So if you will choose Teichmüller dynamics, then we will revisit the plot of today's lecture. So what we are going to do, we will try to study symbolic coding of geodesic flow on the modular surface, and in a relatively elementary manner we want to give, so what is the goal? Given explicit coordinates, give explicit coordinates for the unit tangent bundle of the modular surface, and using it derive explicit expressions for the geodesic flow. And related to the continued fractions. So I'm going to follow a paper by Pierre Arnoux from 1994. The paper was published in a magazine, in a journal, that is a kind of a journal for teaching of mathematics, more than enseignement mathématique, more than a pure math. And of course, it was not the first proof of the same statement. There were previous famous works. I just mentioned the name, the Ford, Artin.
and Adler-Flatto joint work. And there is a paper by Caroline Series, which is probably the most famous approach to the same problem. And it leads to the same conclusion, but the intuition under the approach is completely different. So I will upload to the chat the link on the paper written by the student who studied the original paper by Caroline Series, so that it gives you more adaptable presentation of her ideas. It's a very classical thing. And also the original paper by Pierre Arnaud, it's called Le codage de flot géodésique sur les surfaces modulaires. It's in French. So if you want to read in French, I can provide you the paper. If you don't want to read in French, you can follow the presentation given by Tom Schmidt, who gave a nice talk on the online seminar in ergodic theory organized by John Chaika a couple of years ago. So Schmidt made the English version of a similar paper. Moreover, he made a presentation. So I will send you a link on the video of his talk and on his slides. It will be maybe slightly easier than to read the original Pierre's statement. So this is the first thing I wanted to say, kind of a historical part. So now let me try to explain you what was exactly done in this context. So it's a series of some results. First, I recall you some things that we know, mainly who is the modular surface. You remember we started with upper half plane. We introduced a matrix on it. And we consider the modular surface as a result of the factorization of our upper half plane on the right action of SL2Z. So due to standard arguments, we know that this guy can be associated with SL2R factorized on SO2. And therefore, we also know that the tangent bundle to Ash is in the one-to-one correspondence with PSL2R. That's what we studied on our previous lectures, in particular when we approached the geodesic flow. So it's not hard to conclude that the tangent bundle to this modular surface we are interested in is nothing else than SL2R, SL2Z. So as I told you, our goal is to put some smart coordinates on this tangent bundle so that the geodesic flow will look nice in these coordinates, and it will be more easy to see why it is related to the continued fraction. So before we do this, we notice one more thing concerning SL2R, SL2Z. And this we also briefly discussed on one of the previous lectures. Namely, I already pronounced the word lattice when we were talking about Fuchsian groups and so on. And I told you that there is a part of dynamical systems which is called homogeneous dynamics, where we are concentrated on the study of actions on lattices. So we can identify SL2R, SL2Z with lattices also in a standard geometrical sense. So we can consider a lattice in R2 and решетка. And it will be in one-to-one correspondence with, so our goal is to associate area 1 lattices with SL2R, SL2Z. So we can take a lattice. What does it mean to have a lattice? Ну, значит, решетку, что нам задает? We need to know the basis. So we take positively oriented to fix the order of the vectors, positively oriented
bases, and we consider set of them. And then this lattice is determined by the basis we get. The second point, which is very simple, is that positively oriented basis of the lattice. What does it mean to have a basis? It means that we fix two vectors, right? But these two vectors, they are what? We are on R2, so they just have two components each. So you can write these vectors in the shape of one matrix, right? Ну, значит, мы, чтобы сфиксировать решетку двумерную, нам надо задать два вектора, которые будут ее определять. Соответственно, что это значит задать два вектора? Можно эти два вектора взять и написать в виде 2 на 2 матрицы. Ну, один будет одна строчка, другой другая, или один столбец, другой другой. So we get 2 by 2 real matrix of positive determinant. Откуда берется положительный определитель, понятно, да? То, что здесь так было. So, then, we get this base is associated with these matrices. For instance, you write by rows these vectors. But then, you can say that a lattice of covolume 1 it has its positively oriented basis forming elements of SL2R, because we said that they are area 1 lattices, so if you write it as vectors, you will get SL2R elements here in the matrix. And then, if you make an oriented change of the basis such that this lattice does not change, then you are supposed to get the linear combinations, right, of the basis vectors with integer coefficients. So exactly this oriented changes with respect your lattice of base, they correspond to SL to Z. So that's why, instead of thinking about the unit tangent bundle, we know that this unit tangent bundle is nothing else but this, and this you can see as the lattices of covolume 1. So this is the second point. Now we continue. So we want to put the coordinates, and the first theorem is about the choice of the canonical basis, how to choose them according to the goals that we announced. So, theorem 1, it's called Arnoux coset representatives. So we say that the set SL2R, SL2Z is in one-to-one correspondence with the set of matrices and these matrices are given by A, C minus B, D, where A, B, C, D as a vector belongs to the following union of sets. So the first set is set of vectors in R4 such that AB plus BC is equal to 1. It's something natural, we want that the determinant is 1. And then there are some special inequalities between our parameters. This is first. The second one is we do the same, that it's vector with this condition, and
Now A is between 1 and 0, and B is greater than that, and D and C also exchange their places. And finally, the third guy is a kind of a boundary of the set. So you assume that C is 0. You have vectors that look like A, B, 0, D in R4. So if C is 0, then this condition becomes just AD equal to 1. And there is a set of inequalities between A and B. So, and the additional part of this statement is that the geodesic flow locally acts as A, B, C, D. They go to A, E, T over 2, B, E, T over 2, C, E minus T over 2, D, E minus T over 2. This is not a great surprise because you just have to multiply your matrix on the matrix E half of T 0, 0, E minus half of T from the left. So this is not an obvious theorem at all. This is something one needs to work to get. I will explain a little bit later how it works, how to see it. But I hope that it's understandable already what is the idea. That you want to describe this set in some smart way, so you need to provide a good basis for the lattice. So you tile your plane with a set of some figures of a nice shape. You will see that it will be kind of L-shaped figure constructed with a couple of rectangles. And then you can replace, in these coordinates, your geodesic flow provides you a nice understandable action. So the idea is that you are given a lattice. We will consider a lattice in a general position, meaning that the coordinate axis our lattice intersects only at the origin. So we provide an algorithm that uniquely associates a positively oriented basis and a fundamental domain to this lattice. And it's done in a way that this fundamental domain looks like that. So I try to reproduce. So these are nodes of your lattice. And this will be your fundamental domains. Имеется в виду, что скоро отправили сетки или нет? Да, значит, ну вот они вот так вот идут дальше. Имеется в виду, конечно, что они все одинаковые. Это мои художественные способности оказались не на высоте, но по смыслу это все время фундаментальные области, которыми вы выстилаете. Вот это вот эти векторы, которые вы мудро выберете. И фундаментальные области тоже выбраны достаточно мудро, так чтобы, значит, the fundamental domain is the union of two rectangles whose bases are aligned. And you understand what does it mean, aligned? So you have two rectangles and they are glued to each other.
And one rectangle has width less than 1, and the other one greater than 1, with the wider, taller, and the narrower rectangle. То есть у вас вот этот вот, который, вот они так собраны, тот, который похудее, он более короткий, чем тот, который пожирнее. Вот. То есть это для множеств первых двух. Вот. Для первого будет вот такая картинка. Для второго сейчас я нарисую, но похоже по смыслу. То есть понятно, что Арну говорит. Он говорит, so what does he say, Arnu? He says that you give him a lattice, and he finds the basis and a tiling of your plane by these L-shaped figures that are formed by two rectangles with these properties. These are vertical. You cannot suspect it from my such a masterpiece picture, but it is. So he explains how to choose them and how to get such coordinates as written here. And then I will make one more picture to for this set. It looks the nose of each rectangle looks to the right, and for this set, the nose of such rectangle will look to the of such L shape will look to the left. So let me draw it. Это одна тряпка или это две? Хорошее тем, что это вот сдвиги по этим векторам сохраняются. Это хорошо тем, что у вас получается описать действие геодезического потока вот в таких простых координатах. И сейчас, я сформулирую все, тогда видно, короче, будет вот, просто более наглядно. Как именно выбирать, это не так принципиально сейчас усвоить. В общем, вот тут будет в другую сторону смотреть все то же самое. Это для второго случая. So let me now make this third theorem that will explain you why do we care and why do we think that it's a good tiling and good presentation. So the theorem is called Arnou's extension. So let us consider a subset of this set. Of course, it's relatively symmetric, the picture, you understand. And this is just a border between two of them in some sense. So let us consider a subset. Where A is equal to 1. So here, instead of 4-dimensional vector, we take a 3-dimensional vector. A will be equal to 1, and the rest of coordinates are as before. And the same thing we do for the second part when B is equal to 1. And then we say that the geodesic flow maps the 2D boundary face. 2D means two-dimensional. Sigma 0 to boundary face that can be easily identified with sigma 1.
And the same in the opposite direction. I will write it briefly. So, and the third point is that there are real coordinates such that these maps are given by the following formula. xy 1 minus x minus the integer part of 1 minus x, x minus x squared y. The Lebesgue measure is invariant here, and therefore we get a double cover of the natural extension of the standard Gauss map of regular continued fraction. Что, возвращаясь к вашему вопросу, чем это хорошо? Мы, благодаря тому, что вот мы завели такие координаты и поняли, как действует геодезический поток, что доказывает Пьер Арну? Он говорит, вы помните, мы говорили, что мы хотим доказать, что отображение первого возвращения на умно выбранную трансверсаль – это примерно то же самое, что цепная дробь отображения. Значит, что в точности говорит Пьер Арну? Он говорит, давайте рассмотрим вот это вот подмножество нашего исходного множества. Значит, исходное множество у нас было четырехмерным, значит, когда мы тут это ограничили, картинка оставалась четырехмерной, значит, мы взяли трехмерную штуку, и мы, значит, смотрим на отображение первого возвращения на эту штуку. То есть у нас получается, мы знаем, что геодезический поток σ0 переводит в σ1, а σ1 переводит в σ0. Вот еще раз про отображение первого возвращения. Я что-то в конце занятия спрашивал, я тогда, когда, если честно, не понял. Значит, давайте мы даже не будем говорить про первое возвращение. Проще. Скажем, просто мы поймем, как действует этот геодезический поток. И мы выявили, что, значит, он докажет, Пьер Арну доказывает, что вот эти два множества геодезический поток переводят друг в друга. Ну вот так окажется, что такое чудо произойдет. И, соответственно, у этого отображения получится в правильно выбранных координатах написать формулу. Ну вот тут написано эпсилон и единица минус эпсилон. То есть эпсилон может быть любым. Вы можете поставить, вы будете переходить в ноль. В любом случае получится так выбрать координаты, чтобы наше преобразование геодезического потока локально вот на этом куске меньшей размерности представляло из себя просто отображение Гаусса. Ну, строго говоря, двумерное накрытие над отображением Гаусса, потому что у нас двумерное отображение, а там, значит, в отображении Гаусса мы рассматриваем только x-координату. Понятно, в чем утверждение и за что идет борьба? And in the same paper, so that's why we claim that Pierre Arnaud proves exactly what I announced, that there is a connection between the geodesic flow on a modular surface and the continued fraction. Here is a Gauss map associated with the continued fraction, and we get it as a presentation of the geodesic flow in the coordinates that he chose in a smart way. And as a byproduct of his work, Pierre Arnaud proves a theorem that allows us to verify Levy's constant. So let me tell you this thing, what it is about. Theorem. It's not his, it's Levy's. So for almost every x real number that belongs to 0, 1, the series of its regular continued fraction denominators Qn satisfies
lim log qm on n is p square 12 log 2. So why, how he does it, how he proves it. Понятно, что утверждается. Эта теорема Леви, она не имеет отношения к нашему сюжету, но Пьер Арно получает ее новое доказательство. So what he does, he proves that this guy is nothing else but the ratio of the volume of T1 of M, our modular surface, on two area of this sigma 0 union sigma 1. Значит, это, как он это доказывает, вот эту теорему? Что это за площадь чего? Ну вот у нас вот эти были вот подмножества, сигма 1 и сигма 0 и сигма 1. И он, значит, вот показывает, что вот эта константа, это отношение объема вот этого касательного расслоения к модулярной поверхности на удвоенную площадь этих сигма 0 и сигма 1. И из этого у него получается доказать вот это равенство, пользуясь вот этим наблюдением. Это, ну, как возможное применение просто, для чего эту теорему вообще доказывать. Вот. Okay, so concerning his algorithm, the algorithm is done in a rather explicit way, but I think I'm not going to, I will prefer you to study it by yourself because it requires too much drawing. I wanted to make presentation by myself, but was too lazy, and so I will leave you on your own study, but I promise you that once we if you choose Teichmüller dynamics, I will go back to this plot and show to you that you can see it in a very natural way from the study of interval exchange transformations on two intervals. But since you have not done this choice yet, I will just suggest you to check the pictures in Arno's paper, but I hope the general logic became relatively transparent now, what he tried to do, and what kind of connection he establishes, why do we care, and how the picture will look like. То есть, говоря по-простому, он делал примерно следующее. Он из вот этих вот утолщенных этих L-фигур, он строил тору. Он рассказывает, какой отрезок к какому надо приклеить, чтобы из такой штуки склеить тор. А на торе он рассматривает вот как раз в классическом смысле отображение первого возвращения на какую-то трансверсаль для линейного потока. И этим отображением оказывается очень простая вещь, которая называется по научному перекладыванию отрезков, а на самом деле не сильно отличается от поворота окружности. У вас получится отрезок, разделенный на две части, и вот все, кто идут до вот этой критической точки, они возвращаются вместе, все, кто после нее, возвращаются в другое время вместе. И, значит, вот он из этой штуки, он по-умному, рассказав, какой отрезок куда надо приклеить, клеит тор, на этом торе его геодезический поток превращается просто в линейный, и вот это отображение первого возвращения имеет прямое отношение вот к такому отображению. А для того, чтобы понять, как такое отображение связано вот с той картинкой, которая здесь нарисована, нужно просто уже для этого отображения тоже рассмотреть отображение первого возвращения на подотрезок, вот на этот. И окажется, что он как раз и будет делать преобразование цепной дроби с длинными, индуцируя новые и новые такие отображения. Вот это общая идея, откуда взял Пьер Арно свою конструкцию. А как конкретно выбрать вот эти координаты, я тогда ставлю вам в качестве домашнего чтения. Okay, I think I'm done with my part, so you can continue. Дистанционные участники не могут задавать вопросы. А мы сейчас посмотрим, что они в чате делают. Может, они туда заходить. В телеграме. Сказать, что
типичная картинка с звуком. Так, печально. Нет, понятно, что картинка есть. То, что настрочить статичное, было сложно оценить. Моей части материала. Ну или Что с картинкой? можно, конечно, Слышно ли меня? Okay, let me start. My goal, which is at the moment rather far away from the current state, is to explain the Mariam Mirzakhani's proof. Which took place in 2007, or Witten's conjecture. Witten's conjecture. Which appeared around 1990. But in order to explain this proof, I first need to explain what the conjecture is. And in order to do this, I must establish a correspondence between metric geometry of two-dimensional surfaces, geometry of two-dimensional surfaces, and the theory of complex algebraic curves. So, in the case of two-dimensional surfaces, we have three different geometries, namely elliptic, let me say Euclidean, and hyperbolic. What is elliptic geometry? Where we have, in the two-dimensional world, where do we have elliptic geometry? You don't know. It's a sphere. Two-dimensional sphere. Endowed with a metric induced by its standard embedding into the three-dimensional Euclidean space endowed with the standard metric.
Where do we have Euclidean geometry? Просто there. Of course, just in the plane, we have two coordinate axes, and the metric is the standard metric here. And what about hyperbolic geometry? То, что мы сейчас обсуждаем. Yep, exactly. This is the upper half plane. X and y is greater than 0, and the metric in this setting is dx squared plus dy squared over y squared. And the corresponding curvature is +1 here, 0 here, and -1 here. The Gaussian curvature is constant for each of the three metrics, and it is like that. So, anyway, I don't know. This is a version of uniformization theorem. Which states that each closed connected orientable two-dimensional surface endowed with metric of constant curvature can be isometrically covered by either S2 or R2 or H. Let it be also H2. Any two-dimensional metric space of constant curvature can be modeled on either the sphere or the plane or the hyperbolic plane. You have a question? Great. And here we see that we are fortunate. Let me add here Riemann surfaces, because these are the same. We are fortunate because in each of the three cases we are able to introduce a complex structure. We are able to introduce a complex structure. Here, what is a complex structure on a surface? This means that for any open neighborhood of a point
sufficiently small open neighborhood of a point which is homeomorphic to a disk, we can construct a continuous mapping to the unit disk in C in the complex line in such a way that any two such neighborhoods, for any, this is a homomorphism, we have two such mappings, and we have the intersection of this, let me do it like that. We have the intersection of these two neighborhoods, which is mapped here and here in each of the disks, in each of the two disks. Okay, in each of the two disks we have an open subset. Here is, let it be F1 and F2, so that the mapping, the composition of the mapping F2 times F1 to the power -1 is a bihomomorphism. This is a complex structure on a surface. We have a covering of the surface with open subset homeomorphic to disks, together with mappings of this subset to the standard unit disk on the complex line, and the covering is such that the transition mappings on the intersections of each pair of these disks are holomorphic mappings. They are holomorphic mappings, and the inverse also are holomorphic mappings. So we are able to introduce a complex structure on each of these, surfaces, and the complex structure of the sphere S2 identifies it with the projective line, with the complex projective line. The complex structure on the Euclidean plane identifies this with the complex line, and the complex structure on the upper half plane is just the complex structure on the upper half plane. There is no other interpretation. While it is interesting to look at the complex structure in each of these situations, this is because there is a, let me stay here. In each of the cases, CP1, C, and H2, the group of complex automorphisms
coincides not just is isomorphic, but it is exactly the same group. The group of complex automorphisms coincides with the group of orientation preserving isometries of the underlying metric surfaces. So, two-dimensional surfaces endowed with metric of constant curvature are essentially the same as Riemann surfaces, which are quotients of one of these three spaces modulo some isomorphism group acting discretely on the surface. Now what are, it's too, what are the automorphism groups of each of these three spaces? What are these automorphism groups? What is the automorphism group of CP1? Значит, эта группа – это в точности группа, сохраняющих ориентацию движения сферы. This is the group of fractional linear transformations. PSL2 of C, which consists of transformations of the form Z is taken to AZ plus B over CZ plus D A, B, C, D are complex numbers, and AD minus BC is isomorphic, is equal to 1. Now, what are the automorphisms of the complex line? Я быстро не не спрашивать. Isometry. What are the isometries of the complex line? The isometries are of the form Z maps to AZ plus B, yeah, where A is equal to 1. Вы можете умножить на комплексное число, которое есть поворот. Да. А если это будет
по модулю не единичка, то это будет растяжение, там появится растяжение, сжатие, а B может быть любым, это сдвиг. And finally, here the automorphisms of the hyperbole of the upper half plane are mappings of the form SL to of R, which are Z maps to AZ plus B over CZ plus D, but now AB, CD must be elements, must be real numbers. And once again, AB minus BC must be equal to 1. Here we need to preserve the real line, which is the boundary of the, we need the real line be taken to itself. Great. Now, so we arrive at the analog of the uniformization theorem for complex curves. Any compact, smooth, complex curve is the quotient of one of either CP1 or C2 or C or H, let me omit to now, modulo and isomorphism discrete free isomorphism group action. Group action. То есть любая комплексная кривая, если она компактна, она получается результатом факторизации одного из этих трех модельных пространств при действии векторной подгруппы в группе изоморфизмов, причем эта подгруппа должна действовать дискретно и свободно. Не иметь никакой нетривиальный элемент этой группы не должен иметь неподвижных точек. У единичного элемента все точки неподвижны, а никакой нетривиальный элемент единичной этой группы не должен иметь неподвижность. So that an action is free, provided that no non-trivial group element has fixed points. No non-trivial group element has fixed points. So we do have this general picture.
Now, in which where we can get examples of complex curves. Complex curves. First class of examples comes from let me add compact complex curves. The first example is already on the blackboard. CP1 is an example of a complex curve, which is topologically just a sphere. Second class of examples comes from C. If you take a subgroup of the automorphism group of C, which consists of, which is a lattice. You see, here we have shifts and rotations. If A is different from 1, then such a transformation necessarily has a fixed point. Any rotation has a fixed point. Therefore, we have to, if we would like that our group acts freely, we need that it contains only shifts. And the shifts it contains can be, we can take an arbitrary pair of vectors T1, T2, which are linearly independent, and they span a lattice. They are linearly independent. Then the quotient of C modulo this group action is a compact complex curve. What is this curve topologically? Значит, что из себя топологически представляет эта кривая? Мы берем решетку на комплексной прямой и факторизуем комплексную прямую по этой решетке. Конечно. Exactly. Вы не бойтесь, главное. Вы не бойтесь сказать глупость, тогда можете сказать умную вещь. This is a torus. This is a torus which can be obtained by, we can take a fundamental domain of our group action, which is a parallelogram. It is a parallelogram. Yeah, and
we identify the opposite sides of this parallelogram in such a way to preserve orientability of the surface, which is the result will be a torus. The result will be a torus. Now, it is a much more complicated task to construct a group which acts freely on the upper half plane, freely and discretely, so as to obtain a quotient which will be a complex curve. However, we may consider another wide class of complex curves which are plane curves. If you take the complex projective plane, which let me put here other variables, so u, v, w, and we consider a subset in CP2, a subset let it be like that, consisting of points such that is equal to 0. Here, f, let it be f capital. F capital is a homogeneous polynomial. For example, I don't know, u cubed plus v cubed plus w cubed equal to 0. Я понимаю, что homogeneous polynomials — это однородные многочлены. Да, Хорошо. совершенно верно. Если все мономы, входящие в этот многочлен, имеют одну и ту же степень, то это однородный многочлен. This is a homogeneous polynomial is a polynomial such that all the monomials have one and the same degree. If f is a homogeneous polynomial, then the requirement that its value equals to 0 defines a subset in the projective line, because the property that it is, if you instead of u, v, w, consider lambda u, lambda v, lambda w, another representative of the same point in the projective plane, then what we obtain will be lambda cubed u cubed plus lambda cubed v cubed plus lambda cubed w cubed is just lambda cubed times u cubed plus v cubed plus w cubed, and this is u because the expression on the brackets is 0. So, a plane curve, a plane algebraic curve.
is given by the set of zeros of some polynomial. The set of zeros of some polynomial, of some homogeneous polynomial, but we require that it is smooth. Which means that df does not vanish at f equal to 0. Значит, мы хотим, если мы хотим, чтобы кривая была гладкой, то мы должны потребовать, чтобы дифференциальное уравнение кривой не обращался в нуль на этой кривой. For example, here, what is df? It is 3 times u squared du plus v squared dv plus w squared dw. Where does this differential vanish? Нуле, значит, df equals to 0 if and only if u equals to v equals to w equals to 0. Yeah? But this is not even a point in the projective line, in the projective plane. Here we require that at least one of the coordinates is non-zero. It does not belong to CP2. In particular, it does not belong to this guy. Well, so what do we have? We have some curve on the plane given by the equation f equal to 0. This is CP2. And because f is a complex polynomial, we obtain a natural complex coordinate around each point, which yields a complex structure on the curve. So that each plane, smooth plane curve in CP2 admits a natural complex structure. There is a complex coordinate around each point. There is a complex coordinate around each point which can be defined by, I don't know, dx dy over df at each point. Something like that. Let me, before going further, let me give one more series of examples which are a generalization of this one. We have complex, smooth complex algebraic curves in CPN from greater than 2. And these curves are given, the only difference
between this situation. We have a cavern, for example, free space. The only difference with this situation is that it is not given by a single equation or by several equations, but around each point, for each point C, for each point x in C, x0, let it be. In C, there is n minus 1 tuple of polynomial, of homogeneous polynomial equations, of homogeneous polynomials, f1, f1 minus 1, such that C, such that there is a neighborhood of x0 given by the equations by f1 equal to fn minus 1 equal to 0 and df1 dfn n minus 1 are linearly independent. At x0. So that it's not a global equation for our curve, but for each point there is a local set of equations. Значит, когда мы вместо двумерной плоскости рассматриваем многомерное пространство, рассматриваем кривые в многомерном пространстве, то они задаются набором из n-1 уравнения, но не глобально, а локально. В окрестности каждой точки мы можем найти такой набор из n-1 однородных уравнений, которые линейно независимы в этой точке и которые задают кривую не везде, но в окрестности этой точки. Okay, let's stop here and make a break. Это включим.
So on one side we have three worlds. Elliptic or spherical world, represented by the sphere, flat world, represented by the plane, and hyperbolic world. Represented by the half plane. On the other side we have the world of two-dimensional orientable surfaces, which we also know rather well. Dimensional orientable compact surfaces. What we know about two-dimensional orientable, what are they? Но проблема в том, что эти две поверхности топологически эквивалентны, они гомеоморфны друг другу. Поэтому сказать, что значит есть накрытие, довольно тяжело. Но какие бывают двумерные ориентированные поверхности? Компактные. Знаете, знаете. Первое какое? Сейчас простое, это про то, что типа сферы с ручками, вот это все. Да, сфера с ручками, вот это все. Вот я ничего другого не говорю. We have a sphere, we have a torus, we have a pretzel, we have three handles and so on and so forth. The question is, which of these surfaces can be covered by each of these spaces, and therefore can be endowed with the corresponding geometry, or the corresponding complex structure, which is essentially the same. So, and here we have Gauss-Bonnet theorem. Which roughly says that the integral of a mean curvature over any surface, any meterized surface, coincides with the Euler characteristic of the surface. I will not formulate it precisely. Curvature coincides with the Euler characteristic. What is the Euler characteristic of these surfaces? What is the Euler characteristic of the sphere? Что? У сферы какая Эйлерова характеристика?
Это все принципиальные вещи здесь, поэтому давайте вспоминать. Можно думать про эйдеровую характеристику как число вершин минус число ребер плюс число граней. Здесь это вполне годится. Возьмем какой-нибудь тетраэдр. Чему равно число вершин минус число ребер плюс число граней. Два. Эйдеровая характеристика сферы – это двойка. The Euler characteristic of the sphere is 2. What is the Euler characteristic of the torus? 0. 0. What is the Euler characteristic of the pretzel? Negative 2. Negative 2, negative 4, and so on. So, the sphere is the only two-dimensional compact surface with positive Euler characteristic. The torus is the only two-dimensional orientable compact surface with zero Euler characteristic. All the other two-dimensional surfaces has negative Euler characteristics. Therefore, CP1 is the only sphere elliptic complex graph. All flat complex curves. Arterial. Only the torus can be covered by C. We have seen that it can be covered, but this is the only possibility. It cannot be covered with anything else. And all the other two-dimensional surfaces admit hyperbolic metric of constant curvature. Admit hyperbolic metric. Constant curvature. -1. So, all the other surfaces can be obtained by taking a quotient of the upper half plane modulo its automorphism group. And in this way, as complex structure, they are endowed with a complex structure. So we are in a very difficult position. We are in вообще почему? Why we are unable to take a quotient of CP1 modulo some automorphism group? Because any non-trivial orientation preserved an automorphism group or automorphism element of CP1 has fixed points.
Если вы любое преобразование, любая изометрия сферы имеет неподвижные точки. Поэтому в группе SO3, группе автоморфизмов сферы, нет элементов без неподвижных точек. Там, конечно, есть отражение относительно центра, если мы хотим. Нет. Сейчас. Ну да. Но оно меняет ориентацию. Оно меняет ориентацию. А если мы хотим сохранять ориентацию, изометрию, сохраняющую ориентацию, то все такие изометрии являются вращением относительно какой-то оси. И поэтому имеют неподвижные точки. Поэтому сферу нельзя профакторизовать ни по какой дискретно свободно действующей подгруппе, потому что таких подгрупп просто нет. Вот. Что происходит? We have seen what happens with the line. We can take a lattice in the line, in the complex line, and factor out the complex line model of this lattice and obtain a torus endowed with a flat metric. And once again, it is much more complicated task to have to define a group of transformations of the hyperbolic upper half plane, model of which we obtain a two-dimensional surface of this topology. And as a result, it is a rather difficult task to study various hyperbolic metrics, for example, on genus 2 surfaces or on genus 3 surfaces. It is because it is very difficult to construct isometry groups acting free on the hyperbolic upper half plane. But we are fortunate, and there is a way to make things slightly less complicated. Namely, in addition to compact orientable surfaces, we can consider punctured. Surfaces. Or which is the same complex curves with marked points. So we may, instead of taking two-dimensional surfaces of large genus, we can take a sphere and puncture some points in the sphere and consider hyperbolic metrics. Hyperbolic metrics. On CP1 minus several points. Again, by the Gauss-Bonnet theorem, in order to get a hyperbolic metric of a constant negative curvature, or constant curvature -1, we need that the punctured surface has negative Euler characteristic. Значит,
нам нужно выколоть столько точек, чтобы получившаяся поверхность имела отрицательную Эйлерову характеристику. Выкалывая каждую точку, мы уменьшаем Эйлерову характеристику на единичку. So there is a hyperbolic metric of CP1 minus 3 points. How this hyperbolic metric can be obtained? So, since it is a hyperbolic metric, it must be obtained as a result of factoring the upper half plane modulo some group of isometries action. And the fundamental domain with respect to the section is an ideal triangle. Is a triangle with ideal vertices. What does it mean? We have the upper half plane. We have, for example, we can take points 0, 1, and infinity, and the fundamental domain will be like that. Берем три точки на абсолюте, три точки на вещественной прямой и соединяем их попарно прямыми. Получаем идеальный треугольник. In fact, we need not only this triangle, but its copy. Let me draw this picture on the unit disk model and take this triangle and its copy. And glue together, we glue the three-dimensional sphere punctured at 3 points. Отражая этот треугольник относительно одной из сторон, мы получаем его копию и склеиваем в соответственную сторону. The resulting the metric sphere punctured at 3 points and 3 points looks like clear. And this, it's no longer a smooth two-dimensional curve, two-dimensional surface. It has singularities, like a metric space, it has singularities. These singularities are called cusps. What does this mean from the point of view of complex curves? So, two complex curves. With null points.
x1, x1, C, x1, xn, and C prime, x1 prime, xn prime. These points should be different, xi not equal to fj, and xi prime is not equal to fj prime. If there is a biholomorphic mapping C to C prime such that f of xi equals to xi strich for all I equal to 1. So our typical... Что? Что? Это какое-то определение, но пропущено как называется. Ага, пропущено, да. Are equivalent. Thanks. Значит, мы не различаем такие кривые. Вот у нас есть если мы можем отобразить изоморфно первую конструкцию на другую, на вторую, то это одно и то же, мы их не различаем. For example, what can we say about CP1 and 3 points x1, x2, x3, and another CP1 with the points x1 prime, x2 prime, and x3 prime. When say that we have CP1 and 3 points on it, x1, x2, x3. When these two curves are equivalent. Значит, при каких условиях на точке x1, x2, x3 и x1 штрих, x2 штрих, x3 штрих эти две кривые эквивалентны. Значит, при каких условиях существует биголоморфное отображение CP1 на CP1? Давайте вспомним, какие у нас биголоморфные отображения CP1 на CP1. The group of automorphisms of CP1 consists of fractional linear transformations. Значит, вот у нас есть 3 точки на проективной прямой,
и другие три точки на проективной прямой. Спрашивается, когда существует, при каких условиях существует дробнолинейное преобразование, переводящее первую тройку во вторую. Ну, на самом деле ответ состоит в том, что всегда. Любая тройка точек на проективной прямой переводится дробнолинейным преобразованием в любую другую тройку точек. У нас имеется система уравнений. x1 штрих равняется а x1. Давайте x это prime is ax prime plus b over cx prime plus over cxi plus d. This is a system of linear equations with respect to four unknowns, a, b, c, d. This system consists of three linear equations. It is always solvable if you require that a, b, c, and d equals to 1. You have essentially three unknowns. Three equations for three unknowns. One more way to establish this assertion states that any triple of points in CP1 can be taken to the triple 0, 1, infinity by a fractional linear transformation. Here I use the same thing. Any triple of points in Arc1 can be taken to 0, 1, and infinity by a real fractional linear transformation. Мне нужен треугольник с идеальными вершинами на абсолюте. Абсолют представляет собой вещественную проективную прямую, и автоморфизмы верхней полуплоскости – это дробнолинейное преобразование с вещественными коэффициентами. Любая тройка точек на вещественной проективной прямой, любую тройку точек можно загнать в 0,1 бесконечность таким преобразованием. Поэтому все идеальные треугольники на гиперболической полуплоскости изоморфны друг к другу, изометричны. Согласуется? Вроде. Окей. The same thing. So we can make the sphere into a hyperbolic surface by puncturing it at 3 or more points. And the same thing is with the torus, puncturing torus
at a point we make it into a hyperbolic surface. The weather characteristic is zero. When we puncture at a point, the weather characteristic becomes -1. And we can make it into a hyperbolic surface having a single cusp, so that the metric will look like something like that. The metric on the torus. A metric on the torus. So, this I do not have a picture already. When I think about CP1 and C as irregular geometries. There are very few two-dimensional surfaces having these geometries. And in a sense, it is a much more complicated task to study these geometries. Instead, we will concentrate on hyperbolic geometries, which includes punctured spheres, punctured tori, and all surfaces of higher genera. So we will be concentrated on hyperbolic geometry. And hyperbolic geometry. And we will be interested in modular spaces of hyperbolic surfaces and Gn. Here we have G is a genus, and here n is the number of punctures. And this is exactly the same as the moduli spaces of genus G, complex algebraic curves with angular points. There are two ways of thinking about surfaces with punctures or complex curves with marked points. We have already, so what is a moduli space? Informally, a moduli space, I will give a definition but not today, and informally, the moduli space is the space whose points
are equivalence classes of our curves. Points of the moduli space are equivalence classes of G algebraic curves within those points. Let's look at the examples. M03. It is the space of projective lines with a triple of points. Значит, как выглядит пространство модулей рациональных кривых, то есть проективных прямых, с тремя отмеченными точками? What is the moduli space? We have discussed this already, but in different terms. Значит, в каком случае две такие кривые изоморфны? Всегда. Всегда. This means that this is just a point. There is a single zero curve with a triple of pairwise distinct points considered up to equivalence, up to isomorphism. То есть пространство модулей кривых рода 0 с тремя отмеченными точками состоит из одной точки. All are isometric. Если вы вот на такой вот сфере, проколотой в трех точках, ввели полную гиперболическую метрику постоянной отрицательной кривизны минус единицы, то вы можете сделать это единственным способом. Вот такая вот. There is only one way. Okay, great. Now, the next example is M04. M04, which is the space of projective lines and endowed with a quadruple of points. What is it? How can one describe this? Говорите. Мне кажется, что типа образом четвертой точки. Угу. Совершенно верно. Значит, первые три точки мы можем загнать в 0,1 бесконечности. Мы до этого договорились. So, we know that by an automorphism of the projective line, we are able to make the first 3 points into 0, 1, and infinity.
Now, if you take an automorphism that if such an automorphism preserves 0, 1, and infinity, infinity, what does this mean? That 0 goes to 0, so that b over d equal to 0. 1 goes to 1. 1 goes to 1, which means a plus b over c plus d is 1. And infinity goes to infinity, which means that c equal to 0. Here we have b equal to 0, b equal to 0, c equal to 0 means that a equal to d. Therefore, this is just z. If this isomorphism preserves 3 points, then it is identical. Therefore, we have the fourth point, which determines uniquely a point in our modular spaces, in our modular space. Lambda can be arbitrary, but not 0, 1, infinity. It cannot coincide with one of the points we have chosen. Therefore, this is CP1 minus 0, 1, infinity. The modular space of quadruples of points, of ordered quadruples of points on the projective line is 2 punctured and 3 points. Topological. Now, let's look from a different point of view. Let's look from a different point of view. Forget about punctures, and consider only two-dimensional surfaces endowed with hyperbolic metrics. So, for example, let me assume that g equal to 2 and have a pretzel endowed with a hyperbolic matrix. Let me pick a closed simple curve on this surface. Or I may pick something very different. I don't know. Something much more complicated. There is a theorem
any homotopy class of a closed simple curve contains the shortest one, which is a geodesic. So, if I pick a curve, I can consider many curves belonging to the same homotopy class. I can deform it in an arbitrary way, but there is a unique shortest one. And this shortest one is a geodesic. Let me pick such a geodesic. Let me pick another geodesic. Let me pick one more geodesic. In this way, all these are geodesics in the corresponding homotopy class. Let me cut my surface along these geodesics. In this way, what I obtain, let it be 1, 2, 3, I obtain the following picture. Two, 1, 1, and 2, 3, 3. These pictures are called pairs of pens. These pieces. Значит, мы разрезали нашу поверхность на пары штанов. Moreover, if we have a set of pairs of pens, endowed with a hyperbolic metric, with geodesic boundaries, split into pairs of connected components having the same lengths,
Then we are able to glue them, into a closed hyperbolic surface. У нас две пары штанов, граничные окружности их разбиты на пары, имеющие одинаковую длину. Тогда мы из этих двух пар штанов можем склеить двумерную поверхность, на которой сохранится гиперболическая метрика. Потому что она есть внутри каждого куска, и при склейке она сохранится, потому что наши кривые это геодезические в этой метрике. What will be the number of pairs of pens? So, if G equal to 2, then there will be 2 pairs of pens. If G equal to 3, is equal to 3, на сколько пар штанов разрезается поверхность рода 3? Нет. Где-то еще есть. Что? Еще ответ. Вот не делал сам. Получилось? Не получилось. Вот так вот. One, two, three, four, five, six. Six, значит, имеется 6 окружностей, соответственно, 12 компонент границы. Соответственно, 4 пары штанов. В каждой паре штанов имеется 3 компонента границы. Правильно? And so on. And so on and so forth. Okay, now a pair of pens is endowed with a hyperbolic matrix. Therefore, it is a quotient of the upper half plane. It is modular sum we have a pair of pens having some lengths of the boundary geodesic components.
each pair of pens with given lengths L1, L2, L3 lengths of boundary components bit a unique covering opto-isomorphism. Covering by a discrete free isometry group action. Group action on the upper half plane. So, if you take geodesics, leaving the upper boundary component in the transversally and perpendicular to the boundary component, then among these geodesics there is a geodesic that enters, let it be pi over 2, that enters the other component at the right angle as well. The same is true here. We can just take the shortest geodesic between points in these two components. The shortest. And the same is here. The shortest path between these two components, and it will be a geodesic. And in this way we cut the pair of pens into two isometric right angle hexagons and each such hexagon determines a fundamental domain 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. All these angles are P over 2, and we have L1 over 2, L2 over 2, the opposite, L3 over 2, L2 over 2. This is the fundamental domain of the group action, or half of the fundamental domain.
And it is unique up to isomorphism. Any two such domains can be transformed into one another by an isometry. Значит, мы берем штаны, на них есть так определенные, на них есть гиперболическая метрика, которая определяется длинами геодезических, L1, L2, L3. Эта гиперболическая метрика восстанавливается следующим образом. Берем кратчайшую кривую, которая соединяет точку на этой, на этой компоненте границы с точкой на этой компоненте. Она будет всегда геодезической, и она будет входить под углом 90 градусов, потому что иначе мы бы могли ее продеформировать, уменьшив ее длину. Что в конце именно интересует? Вот. В результате мы разрезали пару штанов на два шестиугольника с прямыми углами. Каждый из этих шестиугольников вкладывается в в гиперболическую полуплоскость. Вот. И утверждение состоит в том, что он вкладывается единственным образом, с точностью до изометрии, что имеется единственная с точностью до изометрии прямоугольный шестиугольник, у которого задана длина сторон через одну. Эти длины уж какие получатся, а вот эти заданы. Ну, если хотите, группа автоморфизмов верхней полуплоскости трехмерна, группа изометрии трехмерна, тоже что-то трехмерное. Тоже что-то трехмерное. Окей. Now, now I may define Fenchel-Nielsen coordinates. If you pick a splitting of a genus G surface into pairs of points of points with geodesic boundaries. Зафиксировали. Half of the coordinates
length of the boundaries. Меняя вот эти длины, меняя единичку, длиной L1, мы получаем другую поверхность, с другой метрикой. Мы знаем, что там есть гиперболическая метрика, но она будет другой. Мы берем вот эти вот шестиугольники и склеиваем из них сначала штаны, а потом склеиваем штаны между собой. Получаем другие поверхности. То есть топологически они те же самые, но метрика у них другая. Now, this is just half of the coordinates, and we need another half of the coordinates. Another half of the coordinates arise from the following thing. We take a pair of pens. These are the matching lengths. These are the matching lengths. But we have a one-dimensional set of ways to glue two matching boundary components to one another. For example, we can pick a point here, and glue these 2 points together. Or we can take a point here and rotate the second point with respect to when picking and gluing. The other half comes in rotation angles. And green matching boundary components. By rotating, we obtain a different all in all. So the total number of coordinates coincides with the number of boundary components which is, this is, what is this? G minus 2 times 2. Yeah? No. G minus 1 times 2. Yeah? This is the number of points, and it is 6 G minus 1.
This is the number of points, and the number of boundary components is 3 times greater. Еще раз про вообще еще раз МЖ. У нас если все длины в одинаковое количество раз увеличить, Будет другая геометрия, другая метрика. Сейчас. Что такое МЖЛ? Это у нас Ну, давайте про L пока не думать, МЖ0, у нас нету пока никаких. МЖ0. Это по факту просто мы хотим... Мы берем все же мерные поверхности, все поверхности рода G и вводим на них гиперболическую метрику постоянной отрицательной кривизны -1 всеми возможными способами. Это именно набор метрик. Это пространство метрик. Это пространство метрик. Это пространство метрик на поверхности данной топологии. И сейчас мы говорим о том, что размерность этого пространства равна Значит, вот в случае G равно 2 у нас имеется, мы разрезаем у нас имеется 3 геодезических, по которым мы разрезаем, и каждой геодезической соответствует 2 координаты. Длина ее и угол поворота, на который мы поворачиваем. Let me denote the rotation angles phi1, phi2, and so on. More generally, Gn is equal to 6G minus 6 plus 2N. Each additional point lives on a two-dimensional surface, which means that it adds dimension 2. It adds dimension 2. Each additional mark point or each additional puncture adds dimension 2. Simply because it lives on the two-dimensional surface. And if you rewrite, so the modular spaces MGN admit a complex structure. You see the dimension is always even, and there is a natural complex structure on these modular spaces, and respectively we have the complex dimension is half the real dimension. And we have already seen that if G equal to 0 and M equal to 3, then dimension, the complex dimension of the M03 coincides with the real dimension
0, it's just a single point. M0, 3 is a single point. And for g equal to 0 and n equal to 4, we have seen that the dimension is, the complex dimension is 1. M0, 4. The complex dimension is 1. 0 minus 3 plus 4 is 0 minus 3 plus 4. And we can see where this dimension 1 comes from. Our points in our M0, 4 are it is a sphere with 4 cups, and for example we can pick a geodesic like that. It doesn't matter exactly which geodesic we pick. It's the only important thing that we are unable to pick a geodesic like that because it shrinks to 0 length. We must pick a geodesic which splits just a curve which splits 2 cusps and 2 other cusps. And it has some length L1, and when gluing to such degenerate pairs of pens, together we obtain some angle phi 1. Its complex dimension is 1, its real dimension is 2. L1 and phi 1. Once again, there is a unique, for a given value of phi 1, there is a unique covering of this degenerate pair of pens such that 2 of the preimages of these 2 cusps belong to the absolute, to the real projective line, and L1 is the image of some it's the image of some geodesic inside in the interior of the upper half plane. Okay, let me stop here. We will continue with moduli spaces further. Там как-то включить надо, да? Смотрите, как начали.